So guys, now we have two more problems. The first one is the problem number 10. The problem is find the pressure 200 meter below the free surface of ocean. So the height is 200 meter. If the pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere. So at the free surface the pressure is 1 atmosphere, and we know that the value of atmosphere in Newton per meter square is 1.013 to 10 raised to 5 Newton per meter square. And the density of seawater is 1060 kg per meter cube. What we have to find out? The pressure P. So the formula for the absolute pressure is given by P is equals to P0 plus H rho G. The value of P0 is 1.013 to 10 raised to 5, and value of H is 200, rho is 1060 and G is 9.8. या केस मध्ये बघा पॉवर किती आहे 10 raised to 5. सो इथे पण प्रोडक्टची पॉवर आपल्याला काय आणायची आहे 10 raised to 5. देन ओनली वी कॅन ऍड दिस टू टर्म्स. ओके, सो 200 ला मी सेपरेट केलंय 2 into 100 that is 10 raised to 2. क्लियर आहे? अँड therefore तुम्ही हे डायरेक्ट पण केलं तरी चालेल किंवा लॉग नी पण केलं तरी चालेल, बट मी इथे लॉग नी सॉल्व्ह करून दाखवलेलं आहे. 200 साठी कॅरेक्टरिस्टिक किती असणार आहे? तर ऑफकोर्स 2, कारण डेसिमल पॉईंट आफ्टर सेकंड 0 आहे. सो बिफोर डेसिमल पॉईंट वी हॅव 3 numbers. 3 minus 1 is 2, and the log of 20 in 0 is 3010. Similarly 1060 has a log. Again the decimal point is after this 0. So before that decimal point we have 4 numbers. 4 minus 1 is 3. The characteristic is 3. So the log of 110 in 6 is 0253. Then log of 9.8, there is one number before decimal point, so 1 minus 1 is 0, and the log is 9912. So since they are in multiplication मध्ये म्हणून आपण त्याला काय करायचं लॉग मध्ये ऍडिशन मी आपल्याला 6.3175 अँटीलॉग या पार्टचाच बघायचा आहे. 3175 चा अँटीलॉग आपल्याला किती मिळतोय तर 2077. पहिल्या नंबर नंतर डायरेक्ट डेसिमल पॉईंट देऊनच टाकायचा. क्लियर आहे? आणि जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती काय लिहून टाकायची 10 to the power. ओके, सो कॅरेक्टरिस्टिक किती आहे 6. सो पॉवर किती आहे 10 raised to 6. मग आता इथे पॉवर सांगितलं मगाशी 10 raised to 5. इथे पण किती पाहिजे 10 raised to 5 पाहिजे, तरच आपल्याला ऍडिशन करता येईल. सो डेसिमल पॉईंट इन्क्रीज केला, दॅट इज 20.77 into 10 raised to 5. सो आता 10 raised to 5 काय आले कॉमन आले. ऍडिशन ऑफ 20.77 and 1.013 is 21.783 into 10 raised to 5 Newton per meter square. That's our solution. Okay, now there is a 11th problem. In a hydraulic lift, the input piston had a surface area 30 centimeter square. Area, that is A1 input hai, so we will use the suffix 1, 30 centimeter square. A2, that is the output piston, has a surface area 1500 centimeter square. A2 is 1500 centimeter square. Then if the force of 25 Newton, okay, so force of 25 Newton on the input piston, so that's why we have written as F1. Then calculate the weight on output piston. Weight is nothing but the force, so F2 is equals to question mark. And according to the Pascal's law, or for the equation of hydraulic lift, what we know that P1 is equals to P2. So P1 is nothing but F1 upon A1, that is equals to F2 upon A2. We will rearrange this formula for F2. So F2 is equals to A2 upon A1 into F1. A2 will be shifted to here, so A2 upon A1 into what? F1. So A2 is 1500, A1 is 30, 0 get cancelled. So 150 upon 3 into 25. 150 upon 3 is 50, 15 to 25, that is 1250 Newton. So the force or the weight on the output piston is 1250 Newton.